Hafa-Adai students, I am Governor Lou Leon Guerrero. You all have been through a year of big changes. We've had to adapt and make big changes to keep our families and our island safe. But with change comes opportunity and a chance to try new things like PBS University. While Lieutenant Governor Josh Tenorio and I will continue to do our part to keep our island safe, you students have a part to play as well. Your part is to keep learning and to keep up with your lessons. That's why I am happy to see you here ready to learn with PBS University. PBS University is a way to bring a continuous educational curriculum to you while you stay safe at home during this time. To help you keep up with your studies, we asked our friends at PBS Guam and the Guam Department of Education to put together this episode. Thank you for doing your part and have a great lesson. Hafa-Adai and welcome to Ekungog I Historiata. Listen to our stories about Guam's treasured places and learn about our history and our people through storytelling, songs, and cultural dance. This is created by our Chamorro teachers, our local musicians, and our cultural dancers. We hope you enjoy this video and share it with your family and friends. This is made possible by our partners from the Guam Preservation Trust, PBS Guam, the National Trust for Historic Preservation, Humanities Guahan, the Endowment for the Arts and Humanities, the Guam Economic Development Authority, CCP, the Guam Department of Education, and the community of Guam, and viewers like you. Hafa-Adai, buenas todos samzo. Guajo si Señora Rufina Ferreira Mendiola, administradora em divisão de estudantes somoros e expressão no programa de Departamento de Educação Guahan. Famagon gov magav zo pago na hani sa para tafanhano para este virtue na hinano. Gwinig espesyal na lugar, itat kilo na lugar sa Guahan, gitalo na songsong. Zan sinya unli todo hafagwagwa. Sinya unli espitat, sinya unli Guam Museum genin esti hulo. Esti na lugar maaagag ikastijon Santa Agida. Pat Fort Santa Agida. Tat kilo esti na lugar. Zagog bonito lokwe. Pues, importante na usay talanga mo para unhungok isang gotbo na siranya. Usa lokwe at tadong midyo para unli ihafagwagwa ginin estihulo it sentat kilo na lugar ikastijon Santa Agida. Pues mamagun, pwede ni natfan laktadong kinemprendin midyo pud esti espesyal na lugar. Mga malefa, nihi tafanhanal. Maila za taekungok historiata put Fort Santa Agida. Who has so ane 13 años so man mauday ham bicicleta guato gi Castillo Santa Agida. Who tatizi si miget set luho, zani mangat sonya siha. Mentres manugagdandu ilalahi, kahulo zugi guaut para isan hilo, I Castillo zahuli et mas gotbo, na atanon bandan noti guahan. Desdi isan litsan anay sumulo papa iaddaw gi Canton Langit, Hagotnya, Tamuning, Guam Memorial Hospital, gi anay mafanyagod I Plasan Batkandairi, pues gi sangkata na banda, I isla anay sinya unli iaddaw kahulo. Zangin hubira zahu fana hatsa, Bajo atang guato isang katan para guato gi sabana siha.
Pues tati gisanlitan para guato gitasi, anay tumunog iadaw gikanton langit. Umakpo zo gilangli. Zahuhaso na makahad na castizo 221. Años tati durante en español gisakan 1800. Sumiata doko zahuhaso. Hafa mohon gianay makakahad Castizon Santa Águeda zani bandera en español ni gumugupo giairi. Pues na ibandera en americano ane matsuli guahan gi 1900 ni marinon Estados Unidos gi anay gumupo ibanderan sa panis gi durante Guerra Mundo II gi sakan 1941 hasta 1943. Zantalo ibandera en americano ni gumugupo gi airi ane magana igera. Pago na talili dos, ibanderan guahan zan ibanderan americano gumugupo gi manglo. Matot sung zu gitatin ilangli zahu aatan papa song kagatnya ikapitat guahan. Zahu hahasu hafa idefensyalnya. Magmata zu lo hakokoni zu ihinasoku gi adzu tati na tempo. Huli iisang sung hagatnya zani diferentes barrios siha. Santa Cruz, Hulali, San Nicolas, Bibit, San Antonio, za atsugwit San Ramon. Tauta San Ramon i familian tatahu. Sinya huli i Castillo Santa Águeda ginin adzuguatu. Perfecto na lugar ang sinya mali hafa na batko manhihihut para ufan halom ginin sanizong. Gitasi pat mali hadzi siya man mafatuguatu gizahagatnya anay manggagi oficial Espanyol siya. Pues mafa estación signo para americano za gisakan 1933 mafa plaza gobernamenton marino. Tristi nahaani idiha otsu gi Disyembre 1941. Mega na lugar madistrosa ni mabomba i militar sa panis. Magwadog bokong usiha ni man aadogan gipapa ladera pat okso. Gwaha bokong usiha gitating gima nona zantota giza San Ramon. Mafa campamento i Castillo Santa Águeda ni sa panis para i-apmas niya. I gobernamentum guahan pago in dueño i Castillo Santa Águeda desde 1960. Matat ni entero isanalom niya za matatpi para usafu na lugar mabisita. Huhaso tati na 2 años hadzo. Gimit 1974 naman na historic site. Mas matungo na maaagang na lugar Fort Apugan. Sa Hafa, sa naan ni lugar gi-exo na gaigi. 8 na inatan pago para ianay hohobinzo. Diferentes tauta man mafatugwini. Pasyado siya ni mabisisita guahan. Itaw-taw-tano ni manyasagagwini, imilitar siya, ni man matsotsotugwini, zan i-familia niya. Ikantina ni mabebendineng kano, i-rekweta siya ni mabebendi za guahan na biyahi, karabao para ufan mauday. Man li trot-tratu, mambanidosu ni kareta niya, zan trot niya, para malii inatanon pat para umagosa igatbon somnak. Huatan huzong za hulii pareho na tosi? Lo, matulay ka hagat niya. Matulay ka entero iisla. Gov got bulokwi ang puengi. Sa sinya unliit todo imikulot kandit. Siha gi oran alas 6 gi pupuengi mahutsum i plaza. Hunggan, Castillo Santa Águeda ay naisinya unlii at mas atanon na lugar siya giza guahan.
Sinya unit diferentes na barrio que sensum agatya. É como que história puri castizo santa ordida. Macaulay Destina Castizo durante em espanhol. Quatro na bandeira como o Guini que especial na lugar. Bandeira em espanhol, japonês como o Guini que mundo. Pogo de manhã e bandeira guanzan e americano. Anai gugasu e castizo Santa Agueda Guhasu e masina tanu Que capital ogatnya Sinya unir diferentes na barrio Que sensum ogatnya É como que história Puri castizo Santa Agueda E tempo japonês mal usa para acampamento. Alguma tampisan halonha para una sofu. Estava mal usa e castizo para iat masniga. Lá por algumas coisas mais litrata todos sinha ma visita. Anaguasu e castizo Santa Agueda Guhasu e masina tanu Que capital ogatnya Sinya unir diferentes na barrio Que sensum ogatnya É como que história Puri castizo Santa Agueda Matulaika todo estava Giza hakatnya Não estava pouco bonito Giirizanya Protege e historiata Mungaman maleva É como que história Puri castizo Santa Agueda É como que história Puri castizo Santa Agueda Hafide, gagi zutalo. Pwede mo haning guayza. Za incomprendi historianya. Hunggan, maglik sa zahulo ku historianya. Zan guaha espisyon na kanta zambaila. Por este e for Santa Agueda. Famagun, pwede mo haning guayza historia i kanta zanibaila. Por este na lugar sa gov zahu. Zan, pwede un dia motuho zani familia mo zang bisita. Este sem bonito zan 3 kilo na lugar. Disinya un li papa i sengsong kaganya. Pues, adios hasta aquí. Oferecem buenas todos Samzu. Boa si Senhor Rufina Ferreira Mendiola, administradora de División en Student Samoro, dan especial na programa siha de educação Guahan. Famagun gov magov sa pagunahani para tapanhana para este virtue na hinanaw, para isengsong hagat. Gwini na songsong gov especial sa Guaha esturakat na lugar imaagang tolay talaifat. Pwede mo ni na fanlata doon kinemprendido por este especial na lugar.
Famagun, unisisita gwini na hinano, na unusay talangamo, paron ekungog isang gotbo na istorya. Usa lokwi i atadokbo, paron atan imigwi na ha sinyong li itasi, zani dos la tolay. Famagun, pwede mohon ina fan molik hamzo dan molik toro ihinano mizo pago na hani. Pues, mga banangga, nihi, tabisita. Famaguan, kwanto gizahamzo guahan na manhano para isa na zang guahan? Za en ipo si sengsong hagat? Ko intingo na zangin para en fanhano para humata, debi di en ipo si telay. Talayfak na anya esti na tolay. Sinya buenti mamay sinhaw, hafa talayfak. Pues, maila zabay sangani haw, puri historia, esti na espesyal lugar ni hubisita zan mangatsongho siha. Gigatbo na songsong hagan, guahat tolay Espanyol, za ina anya talayfak. Hihud esti na espesyal lugar, gifiun itsalan, giagapa na banda. Mamokat zo gitelay, zan lokwi sinya huatan papa, idos bandan itelay. Sumembo nito todo niliyahu disdi ihanom ni migwihan, siha zan mananango gi uriza. Hu atan hojong para bailii ginin mamano imilalak desdi isadok hasta itasi. Hu hungok inapo ginin itasi. Zan ihagon siha gitronku. Gwinagway fi ni manglo. Karioso zo para bailii taimano makahotnya esti natolay. Za untungo hafa? Umali izo zan untauto, za sige di asturiazi zo, por esti na espesyal lugar. Hasangani zo na esti na tolay, 3 kilo na lugar, sa esti na espesyal na tsolan para humata para hagot niya. Sigun gestorianya ilek niya na mahot sa ni Hazu, gimit 785. Hu Hasu lokwi, hafa taimano posisyon niya, esti na tolay Hazu? Sige mas mo na no historianya, za ilek niya, nagidispues, 100 años nati, mahot sa itelay no iatso. Ay, magahi na atso. Famagun, tihutungo na ginini atso guahan na makahat esti na tolay. Huli na bula atso man aapalopo gi entry monton. Guahan na atso siha kalan man parereho gi minedong loti pareho gi formasyon. Imandongkulo na atso siha manggay gi halom ihanom zan igwihan siha. Guaha 2 na hodzu gisan papa itelay no imaagang barrels. Guiza esti i 2 na hodzu anay mimilalak ihanom hodzong para itelay hasta itasi. Hukeke espiha ginin amano esti na hanom, za anay huatan huripara na ginin i 8 bandan sadok talayfak. Masangani zo na hagas toti manhugogandu siya ifamaguhon giuriza ni telay. Zangin malago ha mamokad guato para itelay, titinaka tempo sa 36 pie ha inakot niya. Zangin umano ha para italo gi itelay, munga gumalopi sa sinya ha podong. Pues famaguhon, zangin ginin homota kamzo za para unhano para hagot niya, atan sa sempre en cruza tatlo itelay gitalan. Pues esti na lugar, mana sesetbi para isagan, mananga, ko sa kisinya man mauday itauto para hagot niya. Esti na lugar kulan taygwihi estasyon bus no mauusa pogo na tiempo. Pues zangin malolofan ho para hagat, pues sugo gitelay talayfak. Gov atan maulik iatso siha, piot edzo i 2 na donkulon rotsu ni mimilalaki hanom, huzong gitasi.
talay fat Guide sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Ni taftan odna Papaki hagat Tatalihi tolay talay fat Isinya unupos Senung nigi Ibu ni tuntolay Gay kikwi Tolay talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Gay gigikanto ni katsada Sumen bonitugi uridanya Todo klasin flores matinano Ekungok imimilag ihanu Talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Unhungok imangnuban Winagway fi Ihanu mumuzun Gitasi Talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Talay fat Gay sing sun haga Ekungok istoryan talay fat Talay fat Talay fat Hafiday! Gagi zutalo. Famagun ko ang comprendi pues esti na lugar itolay talay fat. Giseng sung haga. Gof especial esti. Sa guaha especial kantanya. Guaha loku especial bailanya esti. Itsumimong zani kanta zani historia. Gof zahu famagun esti na lugar. Ikanta i baila zani historia. Pwede mo hiningway za esti na lugar. Za pwede mo nimbisita giman mamela na tempo. Adios hasta aquí. Talay fat Talay fat Hafiday, we hope you like this presentation and invite you to listen to other stories about Guam's treasure places and learn more stories, songs, and dances. Explore the Ekungok Historiata website at www.historiata.org for lesson plans, music sheets, storytelling scripts, and great photos. Sizus Mase. Thank you. Hafiday students, I'm Lieutenant Governor Josh Tenorio. For more than a year now, you all have continued to wash your hands and watch your distance from others, and you've done a really great job wearing your masks. We know your parents and guardians
have helped you to make these changes to keep yourself and your community safe. As Governor Leon Guerrero said, we are happy you are here. We want you to continue to learn and sharpen your skills with the help of PBS University. This program is the result of a collaborative effort. We couldn't do it alone. I'd like to thank the teachers and support staff of the Guam Department of Education and PBS Guam for their work and their commitment to our students. I'd also like to thank you, students, for participating at home. To your parents, I'd like to thank you for taking an active role in your child's education. We are all eager to return to a time when all of us can share and study together in person. Until then, we hope you learned something new from this PBS University instruction.